Okay, so welcome to a session about the Institute of Sustainable Development. And so we are having this project information and discussion meeting today in Helsinki, Allianssi house. It's 9th of February 2024, and I would like to present to you our association, the Institute of Sustainable Development. So, as it says here, we have been doing some EU projects, 2 projects, which we will present to you after this talk. But actually, so we have started these association for a little over 4 years ago, 2019 October. I was having like it was just a meeting among 3 guys who wanted to do some projects and get funding, and that actually happened in Kuopio. I was living in Kuopio at the time, and so there was a need to have some kind of platform for project work and get funding and bring people together. And yeah, so that was the starting point, to be a project running organization, and specifically in the field of sustainable development, and especially or maybe actually it started with in the youth field and education, so that's what we are actually doing now with these projects. And so I have been the chairman from the beginning, although actually it was not my idea to start this association, but I was like invited in to be one of the founding members. And in fact, I may be stepping down from so-called office soon, maybe this year, I think, and move on to actually more of let's say more practical and community-oriented work as a director of a community, which I will tell you more about a little later. Yeah, but let's dive into what we have been doing and where we're going at the moment. So where to begin? Let's see. Yeah, so we do have a website actually, but it's currently offline. Maybe there's some maintenance going on, but it was quite inconvenient to have this disruption at the moment. But anyway, so we have this Facebook site which you can follow. But so let's go to
very basics. Yeah, so a year ago we had a kind of brainstorming session among the members. Actually, maybe it was the board, at least the board members. So we have a board of five people, and so we looked at the roles of the association. So at the beginning it was just for projects. We didn't have any any other like agenda or activities in the group. That was not the idea originally. But since that time 4 years ago, we have developed and we have got some new members. It's a small association. We have just about 25 members. So, but it's not really about the number of members, but the quality of members. That's more important for us. Okay, so 1 year ago we had these ideas here. But it's a platform for communities and projects. Because I'm involved in some like residential community initiatives which need a kind of interface towards society. So we are welcoming communities who are in line with our vision. And wait a minute. Oh yeah, I was supposed to talk about the vision actually. What is sustainable development? Yeah, well maybe let's go to that because that's very important actually. Or maybe, why don't you tell us how you would define sustainable development, or what are the different parts of or areas of sustainable development? I wanted to say, by the way, that if you want to switch to Finnish, it's fine for me to sort of skip this part. Maybe if it's easier for the most people over there, feel free to switch to Finnish. Okay, thanks. Yeah, so yeah, how do you see sustainable development? Mä voisin aloittaa. Yeah, go ahead. Ja tosiaan puhun mieluummin suomeksi. niin mun mielestä kestävä kehitys on jo vähän sellainen vanha-aikainen nimitys näille tavoitteille, mitä meidän pitää edistää tällä rajallisella planeetalla. Ja nykyään puhuisin mieluummin ekososiaalisuudesta ja semmoisen ekososiaalisuuden arvomaailman ja planetaaristen rajojen ymmärryksestä. Eli meillä on yksi rajallinen planeetta, jonka sisällä meidän pitää ne kestävän kehityksen arvot asettaa semmoiseen hierarkiaan, että kaiken pohjana on se ekologisuus ja planetaariset rajat, jonka päälle meidän pitää rakentaa sosiaalista kestävyyttä. Eli otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ihmisten välinen yhteys ja tasa-arvo, ihmisarvo ja semmoinen reilu tapa työskennellä ja olla vuorovaikutuksessa ja kehittää sitä maailmaa, joiden päälle rakentuu sitten taloudellinen kestävyys.
missä kaikessa pitää ottaa huomioon niin nämä sosiaaliset ja ekologiset arvot ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Ja se, että meidän pitää sen sijaan, että luomme niin pelkästään yhteyttä muihin ihmisiin ja maailmaa, niin ihmisten väliseen toimintaan, meidän pitää luoda yhteyttä myös muuhun elolliseen luontoon ja myös elottomaan luontoon ja ymmärtää se, että me ollaan kaikki yhteydessä paitsi toisiimme ihmisiin ja eläimiin, myös niin siihen kaikkeen ekosysteemiin, missä me elämme. Ja se on niin sitä tämän päivän kestävää kehitystä, eli olemme niin menneet askeleen eteenpäin tässä maailmasuhteessa ja sen myötä myös tavoitteissa. Eli ekososiaalisuus on sun näkemys sitten siihen? Joo, ekososiaalinen arvomaailma, Joo. Ymmärrys planetaarisista rajoista ja ihmisestä suhteessa ympäröivään luontoon ja elottomaan luontoon, raaka-aineisiin ja kaikkeen. Tämmöinen niin systeeminen ajattelu, jonka jossa kaikessa on se rajoina, planetaariset rajat, niin se on niin kestävää kehitystä. Ekososiaalisuuden kautta ajateltu. Joo, tuli mieleen, että olisi pitänyt jakaa tämmönen kiertävä mikki, että tulee tuohon videolle teidän puheenvuorot, että kuka olisi seuraava. Oli niin tyhjentävä puheenvuoro. Tästä on hyvä jatkaa. Mun mielestä on ihan siis loistava kuvaus siitä, miten mä miellän siis myöskin, tai siis sanotaan, että kestävä kehitys sanaparina on mun mielestä semmoinen, että se ehkä sanotaan, että se miellän sen nimenomaan. Kiitos. Ei mitään stressiä. Tää tulee YouTubeen. Okei, no mutta joo. Siis niinku Teri sanoi, Teriksi mun? Joo, kyllä. Siis mä olin ihan jotenkin niskakarvoja nostattavan osuva puheenvuoro siitä. Jotenkin läpileikkasi mun mielestä tosi hyvin sitä, miten mä miellän myöskin siis kestävän kehityksen ja nimenomaan ehkä tämän sanaparin ongelman, koska se mä itse miellän sen tietyllä tavalla vähän vihreä siirtymä. Ne on kummatkin sellaisia käsitteitä, jotka on silleen, tää markkinatalousjärjestelmä on mun mielestä hyvin ottanut haltuunsa ja käyttää niitä ehkä niitä oikeita tavoitteita ja sitä mikä siellä ehkä jossain taustalla saattaa se filosofia olla, niin vastaan, että se mielikuva tai jotenkin silleen, totta kai sitä voi varmasti monella tavalla käsitellä ja silleen mieltää, mutta mun mielestä lähtökohtaisesti silleen, mulle kestävä kehitys ei tarkoita välttämättä hyviä asioita, koska se yleensä konnotaatiot itsellä on nimenomaan semmoiset, että se kytkeytyy vahvasti tähän markkinatalousjärjestelmään eli kapitalismiin, ja se on tälleen, mun mielestä se on meidän suurin uhka, ja se nimenomaan se on kaikkea siitä, mitä Terhi just kuvaili, niin se toimii sitä vastaan. Eli tietyllä tavalla kestävä kehitys on upea asia, tärkeä asia, mutta silloin jos tarkoittaa muunlaisten eläinten tai muunlaisten elämien huomioonottoa ja tämän tavallaan tämän markkinatalousjärjestelmän totaalista jotenkin uudelleen, en tiedä voisi puhua uudelleen järjestelystä, vaan ehkä jonkunlaista semmoista rakenteellista, no tuhoa ehkä vähän silleen raaka sana, mutta siis silleen, että jotain todella suuria muutoksia. Ja silloin jos sen haluaa mieltää vaikka ekofeminismin kautta, niin silloin mä näkisin, että se on hyvä asia, mutta lähtökohtaisesti mulla on ehkä tässä kontekstissa silleen, tämän
markkinatalousjärjestelmän kontekstissa niin sillä aika negatiiviset konnotaatiot siitä sanasta, ja niin on myös niin vihreä siirtymä tai mikä ikinä puhdas siirtymä tai mitä erilaisia termejä on, niin näen, että ne on siis tavallaan vaan työkaluja, jotta voidaan jatkaa samalla radalla, jotta voidaan niin kuin, mennä eteenpäin samojen arvojen pohjalta kuin tähän asti. Ja ne arvot ei ole kestäviä, ne arvot ei ole kenellekään hyväksi ja ne johtaa ekokatastrofiin ja niin kuin, tavallaan tämmöinen niin kompleksinen juttu, koska samaan aikaan mä mielen, että ne niin kuin, kestävän kehityksen voi myös mieltää tosiaan tavalla, mutta lähtökohtaisesti ehkä tällaisia niin kuin ajatuspolkuja lähtee siitä, että monimutkainen juttu, mutta eli kaksipiippunen juttu voi kestävä kehitys mun mielestä. Tällä ehkä pähkinänkuoressaan. Mä en tiedä, onko sitä välttämättä niin ihan ehkä tämän mikrofonin arvoinen puheenvuoro, mutta siellä on kyllä jutussa. Haluaisitko kuulla? Sana on vapaa nyt. Ei ole pakko sanoa, eikä ole mitään pointita. No ehkä mä jatkan ihan tähän mieleen vaan, että eli tavallaan se kestävyys on ehkä se, mitä tässä voisi ikään kuin kannattaa ja millä tavalla tämä maailman voi järjestää, niin että tämä olisi kestävä niin sekä ihmisille että eläimille että tälle koko maapallolle. Ja sitten kehityksestä tulee ehkä just se, että no kehitys tämä voi olla monen suuntaan, mutta ehkä se sitten niin kuin, jos mietitään tämmöistä niin kuin kapitalismia ja muuta, että sit jos se linkittyy siihen semmoiseen niin kuin kasvuun, ikään kuin kestävää kasvua, että pitäisi koko ajan olla kasvamassa johonkin, niin sit sitä voi ehkä niin kuin kritisoida. Mutta kehitystähän voi olla tietysti niin kuin monen suuntaan. Mielestäni sen ei tarvitse olla välttämättä siihen kasvusuuntaan aina, vaan ehkä semmoiseen niin kuin, maailman uudelleen järjestämiseen kestävämmälle pohjalle. Mä mietin ehkä, mulla on lailla se nuorten osallisuus ja mä vaan mietin just sitä, että kun me ollaan niin yksilökeskeinen yhteiskunta ja miten nuoret voi huonosti ja ne kokee hirveästi, että on heidän tavallaan harteilla nyt. Niin kuin, että totta kai jokaisen yksilön niin kuin elämänvalinnat vaikuttaa ja se on tärkeää, mutta mä haluaisin, että nuorelle ehkä enemmän ohjata siihen vaikuttamiseen, että niin kuin, kuka loppupeleissä on vastuussa tästä tavallaan, isot yritykset ja niin kuin, valtiot ja näin. Tää heräs mulle, että nuorille enemmän vaikuttamisen paikkoja ja niin kuin järjestelmiäkin pystytään niitä niin kuin luomaan tai edesauttamaan. Tällainen lyhyt paasaus. Musta oli tosi hyvä pointti toi, että niinku se kasvu ei välttämättä tarvitse olla aina ylöspäin. Tai jotenkin sillä, että niinku, niin toi pointti tuosta niinku kasvusta ja siitä, että ei välttämättä aina ollut ylöspäin. Ja se olisikin mielenkiintoista, jos on niinku kestävän kehityksen voisi silleen uudelleen tavallaan, niin, tiedätkö, miten se nyt sanotaan, niin silleen reclaim tai sillä, että se niinku tarvittaisiin nimenomaan niiden niinku, tämänhetkisten rakenteiden, jotka uhkaa niinku kaiken elämän olemassaoloa, niin jos se voisi silleen tavallaan niinku ottaa silleen valjastaa niinku nimenomaan sillä tavalla, että se tarvittaisi niinku kaiken sen suojelua ja nimenomaan niiden niinku tämänhetkisten rakenteiden purkamista, koska sehän niinku on sitä kestävää kehitystä. Tai silleen niinku se kehitys nimenomaan niinku niin, se pitäisi olla nimenomaan sellaista purkavaa kehitystä. Joo. Aika mielenkiintoinen ajatus. Vielä enemmän. No, ehkä mä lähden. Kiitos. Joo, mä en tiedä mikä näissä mikeissä näin niinku pysy päällä. Oliko se päällä? Onkohan näistä virtainen? No ne kuuluu. Eli joo, ehkä sitten täytyy vaan puhua vähän kovempaa.
Okay, so I need to restart the Zoom meeting. Why can't I see the notes here? Okay, we are back in business. Yeah, we are not using Zoom much, so that's why we don't have the full version of the application. So please bear with me. Okay, so yeah, we were talking about how we understand sustainable development, and yeah, so there were some pretty critical and important points which you made. So the term sustainable development is not maybe the best term to describe what we are actually aiming to do, which is to, because the concept has been at least partially hijacked by the capitalistic political system, and so it's being misused, leading to something else than true sustainable development, which in my opinion it's, as you said, there is a need, and it's actually I can see it happening maybe behind the scenes. There is a kind of dismantling of the old system and building a new system in parallel. So I think the true challenge is how to make this shift itself sustainable, so that there's no crash or dropping into some kind of anarchistic system. So this is maybe the biggest challenge we are facing right now. Yeah, so and then there's actually some variation in, let me check. Okay, Moon is asking to join another meeting. Okay. Yeah, so there's some variation in what fields or sectors of reality or society we should include under the term sustainable development. And often we see just the ecological sphere, the economic and social, or maybe cultural. But what about the
the individual, or some even call it spiritual. Like, actually, I'm the kind of person who likes to go to the very essence of our experience. So I see that including our consciousness, our spiritual nature is essential to actually making a foundational change. Otherwise, because if it's just change of vocabulary or a change of thinking, then we may create a new society which is actually just repeating the old, and it can, this same like a circle can happen all over again. So actually there needs to be a change of heart, not just mind. That's my take on the matter. Anyway, okay, let's share the screen. Yeah, well, actually, the clock is running so fast. Can't keep up now, but yeah, so maybe just a few things about our association, and then we move on to the project side. Okay, so here you can see what we're aiming to do now and in the future is to create a new clean world. So clean food, water, air, even our clean mind, clean body, clean spirit. Can you make it a little bigger? Yeah. Yeah, and then to be an employer. So, of course, people need money, so these projects are a good avenue to also be employed, to be an expert organization, bring together groups, communities, individuals. Yeah, well, maybe we don't go into this one. So we have all kinds of new prospects, things that we can, or directions we can take. Like community projects, some training services, events, but maybe we should now go to talk about the project. So do you need a small short break at this point? Bathroom break would be nice. Yeah. Okay, go ahead. Maybe 5 minutes. Missä taloudessa?